Good morning, students. Today, let us study about Nuepa, National University of Educational Planning and Administration. First of all, let me explain something establishment about Nuepa. The beginnings of the National University of Educational Planning and Administration, called Nuepa, can be traced back to the year 1962. ಏಕೆಂದರೆ ನೂಪ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 1962ರಲ್ಲಿ ನೂಪವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ Nuepa, it was stated as the Asian Institute of Educational Planning and Administration, and it was set up by the Government of India under a 10-year agreement with the UNESCO for the purpose of training senior educational planners and administrators in the Asian region. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೂಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಏಷ್ಯಾ ಈ ರೀಜನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಏಷ್ಯನ್ ರೀಜನಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ The Asian Institute was taken over by the Government of India on the expiry of the agreement with UNESCO and redesigned as the National Staff College for Educational Planners and Administrators. ಸೊ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೂಪಾ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತು 1962ರಲ್ಲಿ. ತದನಂತರ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಇನ್ 1979 it was again renamed as the National Institute of Educational Planning and Administration. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀಪಾ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗ್ತಿತ್ತು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು 1979ರಲ್ಲಿ. In recognition of the pioneering work done by the organization in the field of educational planning and administration, the Ministry of Human Resource Development, Government of India empowered Nuepa to award degrees by conferring on it the status of university in August 2006 under Section 3 of the UGC Act 1956. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೂಪಾ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 1962ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಾಮವನ್ನು ಹೊಂದುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 1962ರಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, URC, in the year 1962. Later, in the year 1965, it was renamed as Asian Institute of Educational Planning and Administration, that is APA. After that, in the year 1973, it is renamed as National Staff College, NSC. In the year 1979, as I told you, National Institute of Educational Planning and Administration, called NEPA. Later, in the year 2006, since 2006, National University of Educational Planning and Administration, NUPA, in this name it is working in our country. So regarding NUPA, let us see the vision of NUPA and the mission of NUPA, because each and every organization is having its own vision and mission. When we see the vision of NUPA, it is clearly stated that evolving a human learning society through advancement of knowledge. This is the vision of Nuepa. Then, keeping in mind
the vision, it is having its own mission. The mission of Nuepa is to become a center of excellence in educational policy, planning, and management by promoting advanced level teaching, research, and capacity building in national and global context. This is the mission of Nuepa. Now, let us see some of the objectives of Nuepa. There are various objectives, and these objectives are classified into two broader categories: Objective 1 and Objective 2. Objective 1, which are related to the function, innovation, evaluation, and etc. Whereas Objective 2, which are related to introducing new courses. Now let us see first of all Objective 1. General related program, training, conference, etc. are the some of the objectives which comes under category 1. So some important general related programs, training, conference, etc. objectives are to organize free service and in-service training programs in the area of EPA. Then to organize orientation and training programs and refresher courses for teacher educators and for university and college administrators engaged in EPA. To organize training, conferences, workshops, meetings, seminars, and briefing sessions to educational personnel of the central and state governments and union territories. Again, to provide on request consultancy services to governments, including state governments, educational institutions, and institutions or organizations in India and abroad. To prepare, print and publish papers, periodicals, and books in furtherance of these objectives, and especially to bring out a journal on EPA. To collaborate with other agencies, institutions, and organizations in India and abroad. To offer fellowships, scholarships, and academic awards in furtherance of the objectives of the national university. Then to undertake extramural studies, extension programs, and field outreach activities to contribute to the development of society. These are the some of the category 1 objectives. Then let us move to the second category related to objectives. These objectives are related to introducing new courses, to offer MPhil, PhD, and postdoctoral programs and award degrees in educational planning, educational administration, educational finance, comparative education, school education, higher education, professional education, policy research, gender in education, discrimination in education, education and globalization, educational management, and information system. These are the some of the important courses which are offered by Nuepa. As I told you, it is a working as a university and it is offering so many such kind of degrees. Now let us see some of the important functions of Nuepa. The National University of Educational Planning and Administration is actively engaged in teaching, research, and advisory services. These are the three important areas, that is teaching, research, and advisory services in the area of educational policy, planning, and administration. Some of the important functions of Nuepa are providing technical support to central and state governments in educational policy and planning. Secondly, organizing professional development programs in educational planning and administration for educational professionals of the country. Thirdly, developing expertise among young scholars through programs of MPhil and PhD as well as other capacity building activities. Conducting research in all aspects of school and higher education. Extending advisory services to national and international organizations, functioning as a clearinghouse for dissemination of knowledge and information, and lastly, providing a forum for exchange of ideas and experiences among policymakers, planners,
administrators, and academics. So these are the some of the important functions of Nuepa. ಯೂಸ್ವಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಲಾ ಹಂತ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೂಪಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ನೂಪಾದ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾದರೆ, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೂಪಾ. Nuepa is organized in 8 academic departments. 8 ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಸೆಂಟರ್ ವಿತ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೂಪಾಗೂ ಕೂಡ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Nuepa Governing Council is headed by the Honorable Minister of Human Resource Development. Then it has a Board of Management, Academic Council, and Board of Studies comprising eminent educationists to guide its programs and activities. So ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ನುರಿತ ಆಡಳಿತಗಾರರು ನೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Then when we talk about structure of Nuepa, we can see academic structure. The academic structure of the university comprises departments, centers, special chairs, and technical support units which are responsible for the development and execution of activities relating to their respective programs, trust areas. So these are the one of the most important. Then some of the departments which are existing in Nuepa are, usually I told you there are 8 departments. 8 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. They are Department of Educational Planning, secondly Department of Education Administration, thirdly Department of Educational Finance, fourth one Department of Educational Policy, fifth one Department of School and Non-Formal Education, sixth one Department of Higher and Professional Education, then seventh one Department of Educational Management, Information System, and lastly Department of Training and Capacity Building in Education. These are the 8 departments which are existing and working in Nuepa, which are working very systematically in order to improve the quality of education in different areas. Then when we talk about national centers, the academic structure also includes the national center, that is school leadership and center for policy resource in higher education. So this Nuepa covers both school leadership as well as higher education. ಆ ಎರಡೂ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Then coming to the national chairs, the Nuepa is having its own national chairs like Maulana Abdul Kalam Azad Chair, secondly Rajiv Gandhi Foundation Chair on Teacher Management and Development and the Technical Support Unit for IAIEPA, that is India Africa Institute of Educational Planning and Administration, and the fourth one is Nuepa National Fellows. ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು, ಶಿಷ್ಯವೇತಗಳನ್ನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು, ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. Then when we talk about a registrar, beside academic structure, besides academic structure, there is another structure to which administrate the university and support the academic system, which is headed by the registrar. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ VC ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ನೂಪಾಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತನ್ನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರು ಮತ್ತು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ VC ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ವಿಂಗಿಗಳನ್ನು, ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.
what are the support system or the facilities which are available in the Nuepa. So well-equipped library is there. Then documentation center is there. Computer center is there. Publication unit will be there. Cartography cell is there. Training cell. Then Hindi cell along with there is a hostel. So these are some of the important facilities which are available in Nuepa. So indeed, in conclusion, I may say that the National University of Educational Planning and Administration, which started as a regional center of UNESCO in the year 1962, very soon became a national university which has contributed in the field of educational planning and administration. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂತಹ ನ್ಯೂಪಾ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೊಡಮಾಡುವಂತಹ ಅನೇಕ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So in recognition of the pioneering work done by the organization in the field of educational planning and administration, the Ministry of Human Resource Development, Government of India has empowered it to award degrees by conferring on it the status of deemed to be university in August 2006. 2006 ಇಂದ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಪದವಿಗಳನ್ನು, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳನ್ನು, ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, Nuepa is fully maintained by the Government of India. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ Nuepaದ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. The National University is a premier organization dealing with capacity building and research in planning and management of education, not only in India but also in South Asia. ಸೊ ಇದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. Now Nuepa is actively engaged in teaching, research and advisory services in the areas of educational policy, planning and administration. So though Nuepa did not launch programs in its initial stage, but later on it launched a series new programs and courses in the field of educational planning and administration which earlier were not taught in India. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ Nuepa ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೀತಿ, ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ brief information about one national level organization, that is Nuepa, that is National University of Educational Planning and Administration. Thank you.